benefits in terms of trying to lessen Iran's role in the region as well. But I think that there was a feeling in Washington that they didn't want to reward Syria for what America saw as Syria's bad behavior. To me, that's allowing very short-term and tactical considerations to cloud your strategic view. If you could get a Syrian-Israeli peace treaty on the model of what we almost had in 2000, I think it would be enormously beneficial to American interest in the region. And so, yeah, I think that would be great. I'm a little less positive about the quartet, only because the Israelis just see the quartet as an international cabal to pressure Israel. You know, the Israelis are extremely sensitive about the EU, and they're sensitive about the UN and all these things. And that sensitivity shouldn't dictate American policy. I mean, the Bush administration worked through the quartet, although not very hard, right? But if the quartet is the major actor, I think it just gives the Israelis more reasons to dig in their heels. Now, if they don't cooperate, right, on the settlement issues, it seems to me that the Obama administration can say, okay, well, we're going to the quartet, you know, and we'll see what happens, and you might not like it, but that's what we're going to do. But I think that if we're talking about actual real progress, the Syrian track would be the place where maybe it could happen with some creative diplomacy. Okay, thanks, Greg. I have several questions from Maria from University of Exeter. It's better if you read it, if she's available. If she's available, then she could read her questions. That would be better. Okay, maybe she's not here. Sure, I have Hasib Kabo for a comment. Okay. حسيب كابو من البوسنة والهرسك. بالنسبة لإيران وأمريكا، ليس للولايات المتحدة حق في فرض عقوبات على إيران بسبب مشروعها النووي، وإيران تؤكد أنه مشروع سياسي، أقصد سلمي وليس عسكري. أمريكا والعراق يعني تعرفون يعني أن الحرب هذه كانت من البداية يعني وكذوبة تاريخية يعني قائمة على يعني كذب، بلد تدمر ونص مليون قتيل تسببت أمريكا وأفغانستان بسبب الهجمات 11 سبتمبر تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بغزو أفغانستان بأي حق. مجموعة من الناس قاموا بهذا، وكيف كانت ردة فعل؟ كذلك خسائر في أفغانستان يعني قد وصلت إلى 1,000,000 أو تجاوزت 1,000,000، ناهيك عن 5 مليون مشرد. فأنت تقول أن سياسة أمريكا يعني مبنية على المصالح. نحن لا نرى مصالح، نحن نرى مظالم. يعني أين المصالح؟ يعني أوباما لما ترشح للرئاسة 6 شهور قبل الانتخابات، أنا قلت لأحد أصدقائي السعوديين، قلت هذا سوف يكون رئيس الولايات المتحدة القادم. قال مستحيل. قلت كيف؟ قال هذا انظر إلى وجهه يعني لونه أسود. قلت ولو كان أسود، ولكن لابد أن يأتي لكي يحسن صورة الولايات المتحدة، الصورة السيئة جدا في العالم وخاصة في العالم الإسلامي. فأنا أقول يا ساتر يعني جورج بروفيسور، أنت سوف تعود إلى الولايات المتحدة. أنا أتحدث باسم نفسي فقط، وأنا واحد من 1.5 مليار أو أكثر من المسلمين. المسلمون في العالم كلهم يعني سئموا من هذه السياسات الظالمة، ليس تجاه المسلمين فقط والعالم العربي والإسلامي، بل تجاه العالم كله. يعني سلاح نووي، ومن الذي استعمل القنبلة النووية؟
يعني أنا أفهم لماذا أمريكا تدافع عن إسرائيل، لأن كلاهما يعني قام بالاحتلال. الرجل الأبيض أوروبي ذهب إلى أمريكا الشمالية والجنوبية وطرد السكان الأصليين، بل قتل الملايين منهم. فكذلك الإسرائيليين. اليهود ما كان لهم مشاكل مع المسلمين. اليهود والنصارى في العالم الإسلامي لهم حقوق، بل يعني هذا من ديننا حفاظ عليهم وإعطاهم حرية كاملة. يعني من الذي أنقذ المسلمين في إسبانيا وجاءوا إلى تركيا ثم جاءوا إلى سراييفو؟ يعني أنا عارف اليهود في سراييفو. لماذا جاءوا إلى سراييفو؟ لأن سراييفو كان تحت حكم العثماني، فهم وجدوا حماية تحت حكم إسلامي. أنا أريد منك أن تنقل يعني هذه الأحاسيس وهذه المشاعر إلى نعم. إخواننا هناك. نحن نحب أمريكا، لا نعادي أمريكا، ولكن سياسات أمريكا سيئة جدا، يجب أن تتغير بسرعة. أوباما لم يفعل شيء، تكلم كثيرا، ولكن سياسته في أفغانستان أسوأ من سلفه. وشكرا. وشكرا جزيلا، وأقدر تعليقاتك وشعورك، وفي نفس الوقت لا أوافق مع بعض النظريات وبعض التعليقات، ولكن أنا أعرف أن شعور من بين المسلمين في العالم ككل بالنسبة إلى الولايات المتحدة ليس جيدة، ولكن في نفس الوقت أعتقد أن من الضروري أن نفرق بين القضايا التي ترفعها. يعني شخصيا أنا أوافق معك بالنسبة للعراق. كنت ضد حرب العراق يعني على الأساس أنني افتكرت أن المصالح الأمريكية ليس لها أي فائدة من الحرب في العراق، وعلى أساس الأخلاقي والقانوني. ولكن بالنسبة لأفغانستان عندي موقف مختلف. يعني بعد 11 سبتمبر كنت أنا من مؤيدين الهجوم على الحكومة طالبان. عندي شخصيا شكوك بالنسبة إلى ازدياد عدد العسكريين الأمريكان في أفغانستان الآن، ولكن في سنة 2001 كنت أنا من مؤيدين الحرب ضد الطالبان، لأنه ليس كان حرب وقائية أم حرب بدون سبب، ولكن كان رد فعل للتأييد الطالباني للقاعدة، وهذا كان واضح وعلني. والقاعدة هجمت أمريكا في 11 سبتمبر، وفي رأيي الحرب ضد الحكومة الطالبانية كان في المصلحة الأمريكية، وكانت مشروعة أيضا دوليا. بالنسبة إلى إيران بدون شك ليس هناك أي حق لأي بلد أن يرفض العقوبات على بلد آخر، ولكن في نفس الوقت لكل بلد الحق في تقرير سياسته الاقتصادية بالنسبة إلى التجارة الدولية. شخصيا في رأيي ليس هناك أي فائدة من عقوبات من طرف واحد. يعني هناك كما كل المحللين يقولوا نحن نسكن في سوق عالمية، في عالم العولمة الجلوباليزيشن، والعقوبات من طرف واحد يعني ليس هناك أي فائدة من ذلك. ولكن أعتقد أن من الضروري أن نتخذ بعين الاعتبار أن إدارة أوباما بالمقارنة مع إدارة بوش تحاول الآن أن تعمل من خلال الأمم المتحدة
يعني المؤسسة الدولية الوحيدة التي لها الحق في فرض العقوبات الاقتصادية في القانون الدولي للضغط على إيران. لا يعني ممكن نناقش عن فائدة العقوبات، يعني من طرف واحد أو من الأمم المتحدة. شخصيا أنا أشك في فائدة العقوبات لدفع إيران إلى أي تغيير في سياستها، ولكن بالنسبة إلى القانون الدولي الأمم المتحدة لها الحق في فرض العقوبات. ولكن كما قلت في البداية أقدر تقديرا شعورك وتعليقاتك، وأعتقد أنك تمثل كثير من المسلمين في العالم بالنسبة إلى وجهة نظرهم للسياسة الأمريكية الآن. وشكرا. Thank you. We have a good mixture of Arabic and English, I guess. Dr. Azzuddin Musa. Thank you, Mr. Chairman. Firstly, I would like to thank King Faisal Center for Research and Islamic Studies for providing opportunities for us to meet such sound, frank, moderate opinions coming from the West. We came to know yesterday Professor Gregori goes at the Arab University, Naif Arab University for Security Sciences at the Faculty of Strategic Studies. He gave a good lecture. And with his moderity and scientific and objective analysis of the issues, he won us as friends at the end of the day. And today, he exemplified the same thing in analyzing the Obama administration and the Middle East. But with all openness and with your sound opinion, there is a real problem. The image of the United States in the Arab world and the Muslim world in general is very bad and is the bottom. This gave rise to a number of problems in the relations between the Arabs, Muslims, and the United States, at least in the area of the Palestinian question, or better we call it the Arab-Israeli question. And really, we hope that Obama, with his good intentions, with the meager but important practical steps he took, people are hoping that he may do something. But I have been terrified by your comments that don't expect any serious change. You have mentioned it at the end of one of your comments, especially when it was raised by Mansour, Dr. Mansour. My question is, what can we do to support this intention and this practical steps taken by Obama? I hope, I don't want you to tell me that we shouldn't listen to him, to the United States, as you have mentioned earlier. But what are the practical ways to help Obama to resist the internal traditional stance and to stem the pressures of the Zionist lobby in the United States? Without solving this issue, I think there will be no balanced policy for the United States in the Arab world and in the Obama, in the Palestinian question. And finally, we hope that the intervention of the United States in trying to dictate certain policies
for the others, especially in democratization, human rights. We have different views concerning all these things. We don't need dictation from outside about a specific scale of values to be imposed. Can we find any way for coming, we have at least a moderate and acceptable stand for both of us, Arabs and Americans or not? Right. Thank you. Thank you. I think that the official American position, of course, is what Arab states can do is make gestures toward Israel to make the Israelis feel more secure in moving toward peace with the Palestinians. I understand why Arab states and Arab governments don't want to do that. They feel that they give gestures and they don't get anything in return. And they say that we have the peace plan from King Abdullah, approved by the Arab League, on the table, and that's a pretty good step, they would say. And I understand that. And they have their own domestic publics to answer to, and I think that constrains them quite a bit, and understandably so, in making any kind of unilateral gestures to the Israelis. I don't think that there's much you can do in American domestic politics. There's not a cohesive Arab-American community in the United States that acts as a political force. And having foreigners intervene in domestic politics, as you said, when we tell you how to conduct your affairs on the basis of human rights and democracy, you don't like that. And of course, Americans feel the same way when outsiders talk to them about their domestic politics. I think there is something that Arab states can do. And I think that the most important thing they can do is to try to help bring the factions in the Palestinian community together. As long as there is this split between the West Bank and Gaza, between Hamas and Fatah, Palestinians have very little negotiating credibility. Now, I understand that the kingdom tried to do this back in 2007, tried to bring Fatah and Hamas together, unsuccessfully. But perhaps there is room now for movement on this front. I know the Egyptians are involved, but it seems to me that if there is going to be any hope of progress down the line, there has to be a unified Palestinian position for negotiation. And that's the thing, it seems to me, that Arab states can most fruitfully do right now, is work on the Palestinian side. Thanks. I have Maria, student from Exeter University. Is she available? Okay. There we go. To what extent do you feel that the stress the US places on security allows them to defect from the issue of Palestinian statehood and instead allow for billions needed for development to be directed towards military expenditure in the Arab world? Right. I think it's Arab governments who make the choice about how to spend their money. And the United States is very happy to sell them weapons. So's Russia, so's Britain, so's France. Everybody's happy to sell weapons to people who want to buy them. I certainly think that the Palestinian state issue is a security issue for the region, but not a military security issue. It's a political security issue. And the Palestinian state is not a military, no Palestinian state is going to be a military threat to Israel or to its neighbors, frankly. It will be small. It will not be very wealthy. It will be constrained by its geographical limits. But it's a political issue. I mean, if we look at the way this region is developed politically, right, and strategically, there's been an enormous amount of military force used here by Israelis, by Arab states when Saddam Hussein invades Kuwait, by the United States, by other outside powers, but particularly the United States. But look at how Iran is spreading its influence today. It's not through military power, right? It's not because the Iranian army has invaded Iraq or the Iranian army is occupying any other country, right? Iran has been able to spread its influence by establishing good political relations with political groups in states where the central government is weak. Iraq, where the United States, as a matter of policy, destroyed the Iraqi state. Not just the Iraqi government, but the Iraqi state. Right? Iran has been able to
exploit that central government weakness to increase its influence. Lebanon, which for various historical reasons has never had a strong central government. Iran has been able to establish close political ties with Hezbollah and thus extend its influence into Lebanon. Palestine, where the Israelis, as a matter of policy in 2001, 2, and 3, basically destroyed the infrastructure of the Palestinian Authority. And what happened out of that? Hamas increased its role, won the election, and looked to Iran for support. It seems to me that the Iranians have extended their influence not through military power, but through skillful political strategy. And the United States has to recognize that. And I think all the powers in the region have to recognize that. Military power is not going to go away as an element of politics here. But we have to realize that there are other ways that influence can be spread. Thanks. دكتور أسامة كردي. شكرا دكتور محمد. Professor Gaz, I have a question and a challenge. The question is regarding Turkey. I have seen the Turkish name being used like it's never been used before. And where do you think Turkey's role is going in the Middle East? And the challenge is, I'm sorry, but I can't maybe understand or believe that the events in Iran, the turmoil, the political upheaval, the nuclear program, and the lack of progress on the Syrian front will not impact Obama's decision to withdraw from Iraq. I find that difficult to believe. Mm-hmm. It may not delay the withdrawal, but it may give it a different shape. After the health issue success of President Obama, and if he gets another success pretty soon, he may be able to rethink his strategy without serious loss in domestic losses. And so I just can't believe that there will be none of these two events and further successes in Washington will impact Obama's decision as to the withdrawal in Iraq. Thank you. Sure. I think Turkey's role in the region is extremely interesting because it represents a historic shift. I mean, ever since the establishment of the Turkish Republic, Turkish foreign policy has been geared toward Europe and culminating in the effort to enter the European Union. And I get the distinct impression that in the last 10 years, Turkish elites have said, you know, we've reached the end of this road. We're never going to be allowed into the European Union. We have an excellent economic relationship with the EU, and it's one of the major reasons why Turkey has been a booming economy, right? But the idea of political integration into Europe, kind of the Ataturkist dream, I think that the Turkish political elites have basically said, we're never going to get that. And so one sees this new activism in Turkish foreign policy here in the Middle East. Partially that's forced upon Turkey by circumstances. If Iraq falls apart, that has a direct strategic impact on Turkey, and Turkey has got to be involved in that. But when you see Turkey taking a role trying to mediate between Syria and Israel, that's a new thing, right? When you see a Turkish prime minister attending the Arab League summit, and you know, one of the editorial writers, I think in Al Hayat today, nominated Prime Minister Erdogan for Secretary General of the Arab League because he thought he gave the best speech at the summit. I don't know how Amr Moussa would feel about that, but I think that there is a new activism in Turkey toward the region, and from a point of view of American interest, I think that's positive. I mean, I understand that there are some tensions between Turkey and Israel as a result. You know, the old Turkish policy was to have excellent relations with Israel because of its relations with America and Europe. Now, trying to play a more active role in the region, Turkey is distancing itself to some extent from Israel and playing a more active role in encouraging Palestinian independence. And it seems to me that that can only be positive because I think it helps Israelis. In the long term, it will help Israelis realize, right, that the status quo is not sustainable and not in their long-term interests either.
I mean, before they could say, oh, look, the Turks, a large Muslim country, we have excellent relations with them no matter what happens here. But if the number of Muslim states, right, who are willing to engage with Israel, but do so on a clear basis that the status quo is not acceptable, I think that that can have a positive long-term, not immediate, but long-term effect. I hope it will on Israeli public opinion. The challenge, you know, your reading of American politics is as good as mine, if not better, Dr. Osama. But I think we just differ on this. I think that there's a clear commitment on the part of the administration to withdraw from Iraq. That was the issue that got President Obama the Democratic nomination, right? I mean, at least in my reading of it, right? He could mobilize the committed activists in the Democratic Party because he was the only major candidate in the race that had been opposed to the Iraq War. Hillary Clinton in favor, John Edwards in favor. He was the only one who had opposed the war from the beginning. And I think he is committed to withdrawal as both a strategic choice and a domestic political commitment. And so I think it's going to go no matter what happens in Iran, or what happens in Iraq, if truth be told. Yeah, we got a lot of written questions that has to do with the Iranian nuclear files and the Palestinian conflict, but I think you have answered many of these questions already. Now we give the floor to Abdullah Shamari. باستثناء أخطاء طبعا معروفة في الإدارات الأمريكية، أنا أتوقع الصورة ليست بهذه السوداوية فيما يتعلق بمشاعر المسلمين وخاصة في المملكة العربية السعودية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تظل هي منبر للعلم والتكنولوجيا، وهناك الآلاف والآلاف من الطلبة السعوديين ومن العالم الإسلامي يتمنون، وأنا أذكر أن هناك وعود من سعادة السفير بتسهيل التأشيرات. سؤالي عن العلاقات السعودية الأمريكية، هل تتوقع أن العلاقات السعودية الأمريكية تعافت وتجاوزت أحداث 11 من سبتمبر؟ ثم ما هي من وجهة نظرك وجود تنسيق أمريكي سعودي أكثر وتأثير ذلك على عملية السلام وخاصة في هذه المرحلة الصعبة جدا؟ شكرا. شكرا جزيلا. أعتقد أن العلاقات الأمريكية السعودية تحسنت كثيرا من الفترة المتواترة بعد 11 سبتمبر. الآن أسمع في واشنطن أن العلاقات بين الرياض وواشنطن في تعاون ضد الإرهاب من على المستوى، من أي علاقة ثنائية في تعاون ضد الإرهاب بين أمريكا وأي بلد آخر. وأعتقد أن برنامج ابتعاث الطلاب السعوديين إلى أمريكا هذا دليل على الالتزام الملك عبد الله في استمرار وتحسين العلاقات بعد الفترة الصعبة بعد 11 سبتمبر. طبعا بعد الحادثة مباشرة كان هناك كثير من الشعور المعادية في أمريكا ضد المملكة بسبب ان 15 من 19 من الخاطفين في 11 سبتمبر كانوا سعوديين، وطبعا أسامة بن لادن من المملكة ولكن بدون الجنسية السعودية في ذلك الوقت. ولكن أشعر وألاحظ الآن انخفاض هذا الشعور المعادية العدوية إلى السعودية من بين الرأي العام الأمريكي. هذا كان للفترة مؤقتة، والآن أعتقد أن العلاقات الأمريكية السعودية رجعت إلى الفترة قبل 11 سبتمبر، يعني بالتعاون في كثير من الموضوعات، بالبعض التواتر عن بعض القضايا مثل القضية الفلسطينية، ولكن على العموم علاقة ثنائية جيدة جدا. وسوف ألجأ إلى اللغة الإنجليزية الآن
And I spoke to Ambassador Smith in Washington before he came out, and one of the things I said to him in one of his briefings, where they very kindly bring in outsiders like me to waste the time of American ambassador designates, I said to him, Mr. Ambassador, don't worry about your time in Saudi Arabia. No matter what you do, you can't mess up this relationship. Because if 9/11 didn't mess up this relationship, nothing any American ambassador can do can mess up this relationship. And I think that's true. And he hasn't done anything to mess it up, I should. اوكي. عمر الزبيدي، الاستاذ عمر الزبيدي موجود؟ عمر الزبيدي BBC. الكلمة رائعة والحديث جيد، لكن هناك مشكلة تتكرر. I believe I'll say it in Arabic. Okay. أظن هناك مشكلة تتكرر يعني في الخطاب الأمريكي. الخطاب الأمريكي الذي نقرأه في الواشنطن بوست هو يتكرر الآن. هذا الخطاب هو المشكلة الحقيقية في هذا الخطاب، هذا هو المشكلة الحقيقية بين العرب والولايات المتحدة. الخطاب الأمريكي يتحدث عن المنطقة كأنه مالك للمنطقة، يتكلم عن وضع قوات أمريكية في كردستان لتحقيق استقلال كردستان. بالنسبة هذا يخالف السياسة السعودية. السياسة السعودية الحفاظ على العراق كدولة واحدة. الخطاب الأمريكي هو الذي يساعد تنظيم القاعدة على تجيش الشباب. الخطاب الأمريكي يعزز بفعل تدميري بعمليات عسكرية. أظن أن هذه المشكلة أساسية يعني، ويصعب علاجها، لأن الخطاب الأمريكي هو ينقل فكر، يعني ينقل نظرة. أنا أقدر يعني أصفها بأسلوب كاريكاتيري، أنه شاحنة ترك كبير يحاول الدخول في شارع هناك سيارات صغيرة، فبالتأكيد سيحطمها يعني. هذه السياسة الأمريكية دخولها في المنطقة دخول غير متناسق، غير يعني لا يفهم حقيقة المنطقة. هناك إشكال. اليوم الأمير تركي الفيصل، كان هناك كلمة للأمير تركي الفيصل في وزارة الخارجية، وصف السياسة الأمريكية ووجود أمريكا، أن أمريكا هي موجودة في جيب إسرائيل. هذا ما ذكره الملك فيصل رحمه الله. هذا نظرة الجميع، يقولون أن هناك جهل أمريكي في فهم المنطقة، جهل حقيقي في فهم عقلية وإشكالات المنطقة. هناك دخول أمريكي غير متوافق وغير منسجم. وأنا لا أظن أوباما ممكن يغير، أو غير أوباما ممكن يغير، لأن هناك قوة بنيت تأثيرات إسرائيلية أصبحت تؤثر على الإعلام، على الاقتصاد في أمريكا، وهذا أصبح أقوى من السياسة الأمريكية. شكرا. شكرا. أعتقد أن المشكلة بالنسبة للخطاب الأمريكي في عين العرب في الوطن العربي، أن من الصعب جدا للأجانب، لأي أجانب، أن تفرق بين الأصوات في الكلام السياسي الأمريكي. كما تعرف في الBBC هناك كثير من الأصوات نسمعها في السياسة الأمريكية، في الجرائد، في تلفزيون، يعني في CNN وفوكس نيوز و24 hour cable وهيك وهيك وهيك. وأعتقد أن خاصة في الوطن العربي هناك من حين لآخر، أعتقد أن كثير من المحللين والمواطنين العرب يعني يسمع رأي متطرف من واحد أمريكي في التلفزيون يقرأه في الجريدة، ويفكروا في أنه يمثل السياسة الأمريكية أو يمثل الرأي العام الأمريكي. المشكلة بالنسبة للتحليل السياسة الأمريكية هي يعني هناك أصوات غالي وعالي يعني زائدة عن اللزوم. ولكن هذا نظامنا في أمريكا، هذا نظامنا. وأعتقد أن
كما قلت هناك جهل في أمريكا بالنسبة إلى الواقع في الشرق الأوسط، ولكن في نفس الوقت هناك سوء الفهم في الوطن العربي للواقعية السياسية الداخلية في أمريكا الآن. ولذلك أعتقد أن من أهم ميزات السنة العشرة الماضية هو تأسيس مراكز للدراسات الأمريكية في كثير من الجامعات في الشرق الأوسط، يعني في الجامعة الأمريكية في بيروت، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في جامعة البحرين، وفي جامعات أخرى. الآن هناك يعني مراكز متعلقة بالدراسات الأمريكية لتحسين الفهم في الوطن العربي للواقعية الأمريكية، وإن شاء الله سوف يؤدي إلى أكثر من المحللين العرب يعرفوا جيدا النظام السياسي الأمريكي، ويستطيعوا التفريق بين الأصوات المتطرفة ليس لها ثقل وليس لها تأثير، والأصوات المهمة. وكما قلت هناك بدون شك يعني مجموعات بتأثير سياسي مثل اللوبي الإسرائيلي التي تؤثر على صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. ولكن وأنا أعترف بذلك، وهذا الواقع. يعني ليس من الفائدة أن على أي أمريكي أن ينفى ذلك. هذا الواقع بدون شك. ولكن في نفس الوقت أعتقد أننا يعني لازم أن نتجنب الأخطاء الأخرى من الطرف الآخر، ونقول أن كل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في يد اللوبي الإسرائيلي. اللوبي الإسرائيلي له تأثير وله ثقل، ولكن في نفس الوقت هناك عوامل أخرى تؤثر على صنع القرار في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن حين إلى آخر توازن القوة بين هذه العوامل تتغير، ولازم نحلل يعني بالدقة كل فترة وكل قضية لنفهم ما هو العوامل المهمة التي تدفع السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في ذلك القضايا وفي تلك القضايا وفي الفترات المختلفة. وشكرا. Professor فيصل. شكرا. لقد تفضل الأخ الزبيدي بذكر اسمي وما قلته اليوم في لقاء في وزارة الخارجية، ومع الأسف أنه الكلام اللي ذكروا عني ذكروا مبتورا، وذكرني بالآية الكريمة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكأنه ترك كلمة وأنتم سكارى بعد ذلك. صحيح أنا ذكرت ما نسب عن الملك فيصل بأنه سئل من قبل صحفي إن كان قال أن إسرائيل في جيب الولايات المتحدة، وكان رد الملك فيصل الله يرحمه حسب كلام المؤرخ هذا أنه حاشا، أنا قلت العكس. وثم بعد ذلك ذكرت أنه بقدر ما أنه هناك تأثير كبير لإسرائيل في الولايات المتحدة، فهذا التأثير نبع من مجهود ومن نشاط ومن استراتيجية محددة تبعتها إسرائيل منذ أن نشأت للتغلغل في أماكن السلطة والقرار في الولايات المتحدة على كافة المستويات، في الحكومة وفي الجانب التشريعي وحتى في الجانب القانوني وفي المؤسسات الفكرية وفي الجامعات. ولمت العالم العربي بأنه ليس لديه استراتيجية
مشابهة للاستراتيجية الإسرائيلية لتوسيع النفوذ والتأثير على سياسة الولايات المتحدة. كما ذكرت أنه في أحداث محددة كما ذكرها الدكتور جريجوري كان للولايات المتحدة رأي صارم وقاسي وفعال في تأثير سياسة إسرائيل، واستشهدت بما حدث بعد حرب السويس عام 56 في سحب القوات الإسرائيلية من سيناء، ثم في أمور أخرى من ضمنها مؤتمر مدريد وكيف تم ذلك وإلى آخره. فحبيت أوضح كلامي لكي لا يؤخذ مبتورا كما ورد على لسان الأستاذ الزبيدي. شكرا. بدون تعليق. سمو الأمير قال كل الأشياء الضرورية. Okay. We have like a few minutes left, and I have a couple of questions myself. I think it's fair to reserve maybe the last minutes for me, if you don't mind, Greg. This is your meager payment for your services tonight. There was a paper highly circulated. It's originated from Hoover Institution and published in Policy Analysis by two gentlemen. One of them is, I guess, Shadi Hamid, and the other guy is Stephen Brook. And that paper, the title of the paper was Promoting Democracy to Stop Terrorism in the Arab Countries. And I guess you were quoted in that paper as well. Did you? I was attacked in that paper. Yes. What do you concur with that paper? The conclusion of that paper. That was my first question. The second question: the Tea Party activists in the U.S. do they have foreign policy agenda, in particular toward the Middle East? Right. Well, let me take the paper first. I wrote an article in 2005 in Foreign Affairs in which I called into question, from an analytical perspective, the contention of the Bush administration that the spread of democracy in the Arab world would reduce terrorism. I said it doesn't seem to me like there's any relationship between the two issues. And I said if you do promote democracy in the Arab world, you better be ready to face some governments who you're not going to like, because, as we've heard from a number of the commentators today, feelings in the Arab world about American policy are very strong, and if Arab voters can elect their own governments, we could assume that those governments would take a position further away from the United States than many of the incumbents did. So that was the gist of the article, was promotion of democracy in the Arab world might have a number of positive elements to it, but don't think it's going to reduce terrorism. Osama bin Laden and Al-Qaeda are not convinced that they're against democracy. They don't want democracy. And it just seems to me that terrorism doesn't spring from your form of government. If democracies didn't produce terrorists, there wouldn't be a memorial in Oklahoma City to the people who died in the blowing up of the federal building there, because I forget the guy's name, David Koresh, I think. He's an American. Timothy McVeigh, you mean? Yeah, Timothy McVeigh. You know America better than I do, Mohammed. Timothy McVeigh came from the United States, and a number of the people who've been involved in attacks in London and in Madrid are from those countries. They grew up in a democratic atmosphere. I don't think your form of government has much to do with the amount of terrorism you have. Now, Brooke and this other guy disagree with me. I think they're wrong. I don't think they read the evidence correctly, and I think that they're grasping at straws. So on that one, I'll hold to my position that I'm right and they're wrong. And it's easy to do because they're not here. So the Tea Party. I've been out of the country for the last 2.5 months, and so I've kind of missed some of the Tea Party excitement in America. And I have to say I'm glad of that. I don't think they have a foreign policy. I don't even think they have a domestic policy, really. But it's clear that elements in the Republican Party who want to mobilize the Tea Party sentiment
as the basis for Republican Party electoral efforts in the congressional elections later this year, do have a foreign policy. And that foreign policy is the neoconservative foreign policy. Many of these people are tied to the Christian right, which has a very particular position on Middle East issues, particularly Israeli-Palestinian issues. And so while I don't think that the Tea Partiers have a foreign policy, I do think that they are being mobilized by people who do have a foreign policy, and one that I disagree with on the Middle East. I disagree with their domestic policies too, but that's a different story. Okay, I guess we are all out of time. I would like to apologize for so many questions that I got and so many people who are asking for intervention, and unfortunately that's the only time we have. We'd like to express our gratitude and thanks to Professor Gaz and to the center, King Faisal Center, Research Center for Islamic Research, for hosting this lecture, for this enlightening lecture in the Middle East policy. Thank you so much for attending and for your intervention. Thank you.